Hello, this is Eugene and welcome to Speak English Like a Native. Today we continue reading the story. Сьогодні продовжимо читати історію. Let's go. Dr. Roylott is a very strong man, she said. He doesn't know how strong he is. Holmes stared into the fire without speaking. I knew he was thinking hard. Зверніть увагу. TH. Язик між зубами. Thinking hard. I need some more information, he said at last. But we must move quickly. I want to go to Stoke Moran today and examine the bedrooms there. There. Також TH, в даному випадку the, дзвінкий the. Тут глухий звук, тут дзвінкий. But your stepfather must not know about my visit. Dr. Roylott has important business in London today, said Miss Stoner. He will be away from home all day. Excellent, cried Holmes. Will you come with me, Watson? Of course, I replied. Then, Miss Stoner, we will arrive at Stoke Moran early this afternoon. Переклад. Доктор Ройлотт є сильною, дуже, very, сильною людиною. Вона сказала. He doesn't, зверніть увагу, речення заперечне, present simple, використовуємо допоміжне дієслово does. He doesn't know. Він не знає, наскільки сильним він є. Holmes stared into. Він пристально дивився в вогонь без діалогу. Я знав, він думав дуже сильно. Thinking hard. Дуже сильно думав. Мені потрібно більше інформації. I need some more information. Більше інформації. He said at last. Він сказав нарешті. Але ми повинні move quickly. Рухатись швидко. Quickly – швидко. Я хочу поїхати в Стоук-Морант сьогодні і examine. Перевірити the bedrooms there. Кімнати там. В даному випадку bedrooms – це спальні кімнати. Але ваш відчим не повинен знати про наш візит. Доктор Ройлотт має дуже важливий important. Тобто в нього є діло в Лондоні сьогодні, сказала міс Тонер. Він буде далеко від дому цілий день. Чудово, excellent. Чудово, закричав Холмс. Ви поїдете зі мною, Ватсон? А вже ж, я відповів. Тоді, міс Тонер, we will arrive, ми прибудемо в Stoke Moran early, рано цього дня. Let's continue. I must go now, said Miss Stoner. But I feel much happier now that I have told you about my troubles. Goodbye. She pulled her veil over her face and left the room. Holmes leaned back in his chair. Well, Watson, he said, this matter is very strange. I don't understand it, I said. Helen Stoner's sister Julia was alone in her bedroom. Nobody could get in or out. So how did she die? And what about the whistle in the night, said Holmes, and the dying woman's words about the Speckled band? I don't know, I said. Perhaps the band of gypsies. Suddenly the door of our room was thrown open and a man appeared. He was so large
that his body almost filled the doorway. His face was red and his eyes were cruel. The man stared at Holmes. Then he looked at me. Which of you is Holmes? He asked rudely. Мені потрібно їхати зараз, сказала міс Тонер. Але я відчуваю, feel, much happier, більш щасливою, happier. Now, що я змогла розповісти вам про мої проблеми, troubles, те, що мене турбує. До зустрічі, до побачення. Вона накинула свою вуаль на лице, over her face, і покинула кімнату. Холмс leaned back, відкинувся на своє крісло. Добре, Ватсон. Він сказав, this matter, цей випадок дуже дивний. Я не розумію це, сказав я. Сестра Хелен Стоунер, Джулія, була одна в її спальні. Ніхто не міг зайти і вийти. Тому як вона померла? І щодо свисту вночі, сказав Холмс. And the dying woman's words about the speckled band. І слова жінки помираючі, пістрява стрічка. Я не знаю. Я сказав, можливо, група циган. Раптово двері нашої кімнати були відчинені. І чоловік з'явився, appeared. Він був такий великий, що його тіло майже заповнило doorway, дверний отвір. Його лице було червоне, і його очі були cruel, жорстокі. Чоловік дивився на Холмса. Потім він подивився на мене. Хто з вас Холмс? Він запитав дуже грубо. Let's continue. That's my name, answered my friend quietly. Well, I'm Dr. Grimsby Roylott of Stoke Moran, said the man. I know my stepdaughter's been here. I followed her. What has she been saying to you? Holmes was not afraid of the large man. He was not going to tell Dr. Roylott anything about Helen Stoner's visit, so he said politely, the weather is a little cold just now, isn't it? Answer my question, shouted Dr. Roylott angrily. What has my stepdaughter been saying to you? I've heard about you, Holmes. You're a busybody. You interfere in other people's lives. Well, keep out of my life. I'm a dangerous man. Look, a poker was lying beside the fire. It was made of iron and was very heavy. Dr. Roylott stepped forward and picked it up. He bent the poker with his huge hands. Then he threw it back into the fireplace. I'm warning you, Holmes. Keep out of my life, he said again. Then he left the room. Переклад. Це моє ім'я, відповів мій друг тихо. Добре. Я доктор Ройлott Гримсбі. Добре. Я Гримсбі Ройлott, Стоук Морана, сказав чоловік. Я знаю, що моя пачерка була тут. Я слідував за нею, followed. Past simple, минулий час, правильне дієслово, закінчення ed. Що вона вам казала? Холмс не боявся великої людини. Він не збирався казати, to tell, сказати Ройлоту нічого про Гелен Стоунер, про її visit. Тому він сказав дуже ввічливо. Погода трішечки холодна зараз. Не так? Відповідай на моє питання, закричав доктор Ройлott дуже злісно. Що моя пачерка тобі казала? Я чув про тебе, Холмс.
Ти надокучлива людина. Ти втручаєшся в життя інших людей. Добре. Keep out of my life. Keep out of. Забирайся з мого життя. Keep out. Я дуже небезпечна людина. Подивись. Кочерга лежала біля вогнища. Вона була зроблена з заліза і була дуже важкою. Доктор Ройлет підійшов і підняв. Pick it up. Pick up. Підняв. Він bent the poker. Він зігнув кочергу з його великими ладонями. Потім він кинув її назад в вогнище. Я попереджаю тебе, Холмс. Забирайся з мого життя. Keep out. Він сказав знову. Потім він залишив кімнату. Holmes began to laugh. Well, he said, perhaps I'm not as large as Dr. Roylott, but I'm just as strong. As he spoke, Holmes picked up the poker and pulled it straight again. Now, said Holmes, let's have some breakfast, Watson. Then I have some business to do. I need more information. Холмс почав сміятися. Добре, він сказав. Можливо, я не такий великий, як доктор Ройлот, але я такий же сильний. В той час, коли він говорив, Холмс підняв кочергу і pull it straight again, і випрямив її знову. Зараз, сказав Холмс, давай поснідаємо, Ватсон. Then I have some business to do. І потім в мене є деяке діло. Мені потрібно більше інформації. Окей. Thank you for being with me. Дякую, що були зі мною. And see you next time.